Akwada ben. Chere ne maami din ni say. Halima. Amina na. Waki takbir. Allahu akbar. Enya Amina mbema no so commission Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni maami din ni say. Wase nya ni din no. Enya ni din no. Mi hwetwe mbema so koshi ansa be na mbema so be maye. Commission Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni maami din ni say. Yeah, he's a woman, so I copy away. I'm most copy. Now, Nema Midin the Amina. And Papa so didn't say because I away I can as a say who now because I'm Takra. Never Papa so didn't say Abdullah. Mbano beti maama noronga na chama o emso pesa on challenge mbasa ne papa di su de Abdullah commissioner Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ira wadi kai ni din design the first wife who chama shanga so be my answer no o ma di ka e ma ni say the first wife did the same. Khadija, Ampa. Commissioner Muhammad, or one few men, and a Wodikai, Ware, Nirna Wodikai. Question with a bump in 85. 85. Now, or 25, and a Wodikan Ware, the first wife. Nirna saw Ware, one wants to know how many years. Nairons no 40 years. Okay. Commissioner Muhammad sallallahu alaihi wasallam nimkola wo ya no totally say. Man wo totally say. Me bisa question. Commissioner Muhammad say ye bisa Chelsea ana ndasa Barcelona Real Madrid ne Liverpool match. Ye bisa Real Madrid striker didn't say ya. Say obi abebody ye bisa Liverpool wo striker play bena wo striker obi abetimabo na commissioner awaye commissioner wa ba yi sa esumwe mu amaya jai bosom so ayesum yankopon sallallahu alaihi wa alihi wasallam sa commissioner no ye buso say won kire na bokosam kakra esese ni nyina wo timti se ne won players di the total children awo we no wo me say yaran shi total su na wani berber mata na ba muna tambaya mata su fari bugan now mata na muna di man ina zuwa mata za su yeso answer ko dai maza za su yeso answer mana ncheza wose okomsheni ne ma wo mo nyina no e ma no e mu hwan na nim masa wo apejawsa uti kura na e hadri yesua de obi ama ne nya ne se ebi a wakati yesua de Habib na wa guda bakwai 7 obi se enson number total awo ye no 7 why na nim the first born di the first born why na nim the first born di me ametiwa kura minimo nti obi ama ne ha no se wudi meti ani mo kura minim tino we commissioni wono na uje ku fa di record wono na commissioni wono na bayi afri esumu edi aba light mu ehwemu enti na bokosam kakra esese hu because I we are hu tafsir no hu asem na eka enti the first born ne kwala 7 no why na the first born Habib emba no beti mama asa no the first born is why Kasim the first born di Kasim and on the last born is why the last born is di Ibrahim ye we tafsira mesa busa questions we bio and man me asa mo ye chi asa and me asa ko ye chi asa and as you said all right e be ye exams you say e be exams ye ene we nko akra no yetimi sua we nkra na ye tetimi kuna
me feel say tafsir no na ya dimu pa the first born din the Qasim Bemba and the last born din Busi din so the Ibrahim na yere no ma waware wa mo total yesen na yere no ma waware wa mo total yesen wo bi 70 ana why na nim komshani Muhammad na yere no ma waware wa mo e bi se want to become so be man sa no and ya me bra me dim and ya won so 11 na yere no ma waware wa mo total ya ba ko 11 ena mumie shiawe Nirno mu awari wa mu total 11 komishani Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kola wa no mema ya mehi mbasu ya mehi wana beti mama ya mema total mema wa mu ya se total ni 7 mema ewo mu ni ya mehi mbano atwa eso bi $1 yo buji ne kola no mema ya miensa wo ne kola 7 no mu ena manu ya mehi manu de obi a oni bra no mala na kwa wa bi mema ya 3 ena mbanu ya 4 bana beti ma bom mema no wa mudi bako 3 no samare ma biyo computer na waje ke bala waya pass because me ka say one bit ma bon member ni no penye ni sanje computer ya do ya ba no member 3 and mbaya 4 member no I wo no wo mu di yesen final one Ibrahim Qasim and Abdullah man show phone subio Ibrahim Qasim Abdullah and ambanso say mbano ama ya memadi yeso say ya mo mbanso di mbano so akomisheni wo wo no kola mba e wo no mo di ndi say ai kabako Fatima chama awini wa baba kudi mato wa chama so baba kudi Zainab mala la san fatwa menu mala la sa wenge ya wa ko ya ko wale ba neba baba ko su di Zainab ena miensa so miensa no ya Rukaya mato wa chama yere so atwa wa yiri kurafri Rukaya ena nice one so Kulsum wa monano Zainab Fatima Rukaya Kulsum mbaba ko ba ko fo no why na ye pani e wo mba no mu mala mususa Fatima so na last born Atagbe Fatima na yela afbo na won kola mu ene de exam spa o nti obia emientie ni onko ani now nkola ba ko fo mba no Fatima na yela last born Zainab ena ye first born e won ba mu mbemma ba ko miensa Qasim Abdullah ene Ibrahim Qasim so na ye peni e won memma mu ena total nkola no nyina no from Qasim up to last born na ye Ibrahim Namba wa mu 7 no last born na ya Ibrahim eno ekin so komshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam nkola no wo wuja wo mo anaso wo mu na wuja no wo mu wuja no wo mu nyina ai ende breshe kama yisika tu ode wa ansa bia na edis kama na emse mba no mbani wini memwa nkwalanu nyina wuja no Fatima nkwana aka alive before wo be wono ena nkwalanu so awo wo mo no last born na wo wuye
2 months before commissioning who you know, one also needing design. Apart from Fatima, 6 no money now who you are commissioning who you, but the one who last before commissioning who you know, one needing design. I'm not for Ibrahim. Ibrahim who you within 2 months, and a commissioning Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam who you. Ena ne kwala no so awo omo nyina no omo maame e ba ko pe gisa ne baba ko pe ne maame e different omo maame no hwan 6 Khadija 6 sa na ne baba ko no we Ibrahim no wono ne maame different ne maame din di say Maryam enya Mariatul Qibtiyya to Mariatul Qibtiyya ne baba Ibrahim last born no wono ne maame din di Mariatul Qibtiyya komisheni wodi fie ma hi e wona setina wa wiasem shanga so atwa wodi 63 years when how many years and revelation no ba no so when 40 years and what you how many years e dey preaching. How many years in a way of Makkah with preaching? No, 13 years. Give you a try. And how many years in Medina? 10 years. Sir, Commissioner Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nena Nadine say, ne papa. Abdul Muttalib. Sir, Machwa. Ne ena ne papa su din sai ne papa din da Abdullah commissioner Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya wono da bai Eduarda Monday no ero ya wono da bai ya wono Monday commissioner Muhammad sallallahu alaihi wasallam wo da bai wo Monday revelation and I say prophets in Bano Sudabe about Monday. Okay, my toes watch a changa. Wofrimaka ko Medina dabe hijra where Frimaka ko Medina no where hijra ko Medina dabe Monday sir. Yes, Monday ngwane yes no dabe Tuesday anka me pesa Monday so let's have a tafsir no baby a wodi a bedrees emri me yenu dom wo hono me yem kwatwe ne na ye ha me nte ha no asi eno na meka no ya bi wie tafsir no akochi mbesa ababio mba no e mansa me mo kwa na be mansa so nyina komisheni aya we ya kan yi Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna muna ni'man da yayi ya bamu yace laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim ar-rasula min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qabli la fi dalalin mubin. First aya ya kan indan no enti sa aya esese yahu ni'ma da Allah subhanahu wa ta'ala yayi ya ba mu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya aiko shi asitulillah inda ya aiko shi ya zo da addini na musulunci mu yi bauta mu gane wani ne Allah wanga ni manga ya kamata mu gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da yayi ya ba mu to shi yasa wajibi ne bisa kanmu mu nemi sani mu gane wani ne annabi wani ne umman shi wani ne baban shi na aka haife shi wani shekaru yayi dukan ga wajibi ne bisa kanmu mu gane saboda gobe kai ma in ka fita kaman kai musulmi ne in wani ya miti ka anya yace ka bashi labari kadan game da annabinku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai ma kai kana rate mai stories ko kuwa history shi kadan shi ma ya san kaman lalle
musulmi ne ka cika ka san tarihin annabin kan da kake proud da shi. To shi yasa nan ayan ga ya nuna muna haka. Za mu ci gaba mu ba da bayani dokan cikin shi da ababen da aka ya hafe har aka zo aka haife shi, sannan mu ci gaba da tafsiri. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam imman shi Amina malam uko na tintin sama e bayro asamede na'am malam trese wose mum yehwe achede kase ya wotumfo twede ampo Nyankopɔn wode maaye a wasoma ne komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayesa achede a emu eso enu no wotrese na'am JBD now okay wose wei ayesa baby a yedre ebetrayen achede kase otumfo twede ma Nyankopɔn wode maaye twede ampo Nyankopɔn wode maaye se wasoma okomsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam na saa okomsheni no ne ho abakosam na samre yebeka eni nti wodidie ni kremuni esa wutimi hunu se wobi busawo se na wokura wosom ne sei na okomsheni a wudi na chi ne wone hwan esa wutimi ka okomsheni no na bakosam na wotumi kyerɛkyerɛ mu okomhyɛni wada yɛde wo no ɛnadodo a wodi no wiase mu ɛnadodo a wotumi de eprichi ka Onyankopɔn asɛm ɛmmerɛ a okomhyɛni ba no sono no wadi mfie sei ne papa a wɔwo no ne maame a wɔwo no ne yerenom ahodoɔ a wɔware wɔn ne mma a wɔwo wɔn na wo so watumi akyerɛkyerɛ mu ɛno nti saa mmerɛ yɛbɛhyɛ okomhyɛni n'ase ne history ni akyerɛkyerɛ ne maame efiri ne papa ɛde nti obiara nya asotie no ntie. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ibn Abbas yana gaya mana cewa lokacin da aka dauki ciki Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dabbobi da ke cikin Makka dukkansu daren da aka dauki ciki Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kowane dabba ya gode ma Allah ya yi kuwa, za ka ji rakumi yana kuwa, kaji suna kuwa, raguna suna kuwa, shanaye suna kuwa. Kuwan nan nasu da suke yi nan ba kuwa haka ba ne, suna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala. Lokaci ya kai an doki ciki Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. A takbir. Allahu akbar. Manu trese hwɛ emra otumfo twede ampo Nyankopɔn wama okomhyɛni ne maame nyinsɛ no ɛda wotɔ wɔ maame yɛfumu pɛ ɛnoma ɛwɔ ɛyɛ Maka kurom nyinara ɛteɛ mu ɛma ɛyɛ mpɔnkɔ ɛfurumu mpɔnkɔ so ɔmo wɔ hɔ ɛmoa ɔmo wɔ wiase mu nyinara obia no wɔda otumfo twede ampo Nyankopɔn ase domin shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa amanu duniya wa siraju ahliha ashine aminkin duniya da aske mutane duniya da al'umman da suke cikin duniya gaba daya domin Allah ya gaya mana cewa laqad manna Allahu 'alal mu'minina idan ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam huwa amanu duniya shine aminki zuwan shi yasa duniya ta zauna shirin duniya ta samu kwanciyar hankali adalci yazo a cikin duniya mutane suka bar bautan gumakai suka gani wani ne Allah suka fara bautan Allah annabi shine aske duniya da yazo ya askaka duniya ya fida duniya da mutane da al'umma da dabbobi a cikin duniyan da suke cikin dufu ya askaka musu da aske na imani. Allahu akbar. Atakbir. Allahu akbar. Mana trese otumfo twede ambo Nyankopɔn wadi wo komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam eba mai wiase mu ema mra nanka wiase mu atibria nanka yetimo eyesum enso wo komsheni a otumfo twede ambo Nyankopɔn soma na ma ne bae ntino ene ma ewiase mu ebeye hweren because samre no na ya abosomsom emre enso wo komsheni bae ene wo bekyere ewiase mu enipa bia won se abosoma ya som no eno no nya otumfo twede ambo Nyankopɔn no ono no wɔkyerɛ otumfo twede ambo Nyankopɔn ne hidina siratal mustaqim kwano amanne yesu ya babe hunu a yedi so Nyankopɔn ɔfa ho kyerɛ pamfama yɛ inda aka doki cikin shi
annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maluma suna cewa walam yabka kahinun fi quraishin wala qabilatin min qaba'il arabi illa hujibat an sahibatiha. Babu wani mai boka, aka ce boka mai duba kasa, mai yin wani saba ba ya gani wani maganan ka ya gaya maka gobe za yi kaza ne, ka ya aure, ka haifi yaro kaza kaza kaza. To su mutanen nan larabawan makka, kabilolin da ke cikin makka duka waɗanda suka zama masu bokayen nan da aka doki cika na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilimin bokancin kowa ya gushe, kowa ya wayi gari ilimin shi da yake da shi ya duba ya gaya ma maganan kan nan ya wayi gari ya manta duka. Allahu akbar. Manan kyerɛ sɛ hwɛ amamasɛm a ɔtumfoɔ twɛdeɛ mpo Nyankopɔn yɛɛ saa mmerɛ na maka abosomsomfoɔ no na yɛwɔ malamfoɔ bi a yɛmfa ne sɛ yɛfrɛ wɔn sɛ boka wɔn a wɔhwehwɛ ɛnoɔma mu wokɔ no hɔ a wobɛtumi akyerɛ sɛ o ɛkyina wei yɛbɛwo no anaasɛ ɛkyina biribi sɛ yɛbɛsi wɔ sɛ mmerɛ a ɔkɔmhyɛni ne maame nyinsɛn no da ɛdi kan no na saa malamfoɔ no nyinaa no adeɛ anaasɛ adwene ɛwɔ wɔn adwene mu a wɔmutumi ne hwehwɛ saa nnoɔma no nyinaa na ɔtumfoɔ twɛdeɛ mu Nyankopɔn wayi afiri wɔn adwene mu. In kana so ka gane gaskiya in ka duba cikin suratul jinni zaka yadda cewa dokan cika da Muhammad sallallahu alaihi wasallam har zuwa lokacin haifuwan shi ba wani malamin ilimin boka da zai yi bokanci ya gane wani magana ya gaya maka. Aljannan da ke hawa bisa shin da aka buga musu, yani aka jefa musu da tauraren da ke cikin sama ba su iya su hau bisa saboda an doki ciki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama duka ya cika da mala'iku. Allahu akbar. Na'am. Wasu mu yɛhwɛ sɛ yɛhwɛ suratul jinn deɛ ɛkɔma ma saa wɔn mo ɛyɛ malamfoɔ wɔn bɔ boka wɔn no ɛhwehwɛ nneɛma mu no wɔn mo ntumi nhunu hwɛ jinni a wɔn mo a nyame abɔ wɔn mo a ka wɔn mo no wɔn akɛseɛ ne wɔn biribiara no nanso no mmerɛ a ɔkɔmhyɛni yɛnyinsɛn no no ɔtumfoɔ twɛdeɛ mu Nyankopɔn ma nsoroma ɛyɛ te sɛ bɔm ɛma jinnifoɔ a nanka ɛyɛ sɛ nka wɔn tumi kɔhwɛ deɛ ɛwɔ soro nanka wɔn abɛka no wɔ asase so no ne Nyankopɔn ama yɛgya saa nneɛma no te sɛ missiles na abobɔ wɔn nyinaa bɛgu fam. Da aka doki cikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai walam yabka sarirul mulk min muluki dunya illa asbahatil mankusa. Sarki wanda ake jin sunan shi duniya kaman sarkin Kaisar, kaman manyan sarakai, kaman zamanin Munga, kaman mu doke shi Ghana haka, kaman Otunfo da sarkin Tamali, sarkin Dogonbawa, sarkin Ankarawa, kaga manyan sarakai ne Ghana da ake jin batun su. To sarki ya waye gari ya gani gadon shi da yake kwanta na gado na sarautar nan ya waye gari gadon na ya ga an juya shi wurin kai na ya koma wurin kafa ya koma wurin kai. Allahu akbar. Atakbir. Allahu akbar. Amamasɛm a ɔtumfoɔ twɛdeɛ mpo Nyankopɔn saa yɛyɛ wɔse saa da no a yɛnyinsɛ wɔ kɔmhyɛni na ahemfo a na wɔn wɔ wiase mu ɛwɔ ɛyɛ Maka kuro mu a nanka ahemfo a yɛbɔ wɔn din a ne mfato ho bi ne sɛ ɛyɛ Asantehene anaasɛ Dagomba hene anaasɛ Hafoɔ hene wɔn akɔnwa a nanka wɔn te so a wɔn kyerɛ sɛ wɔn yɛ ahemfo no saa da no na saa wɔn nkɔnwa na wɔn te so no nyinaa no na yɛ Nyankopɔn adane no ama baabi a akɔnwa no ti wɔ no na ne nan akɔ akɔdu hɔ na baabi a ne nan wɔ so akɔ akɔdi ne ti. Haka nan kuma ni sarkin ya waye gari ya zama bebebe ya yi magana alama ni na dokan cikin annabi Muhammad. Atakbir. Wahini biara a wɔwɔ kurom hɔ no na wɔtumfoɔ twɛdeɛ mpo Nyankopɔn ama no adane bum ɛyɛ saa da no. Dabbobi inda ke cikin wurin budowar rana inda aka dauki cikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka gudu suka te wurin faduwar rana suka ba bushara dabbobin da ke wurin east kenan suka gaya musu kewa an doki cikin Rasulullah. Dabbobin da ke cikin east kuma suka kama guduwa suka zo west su ma suka ba da bushara kewa ai an doki cikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Atakbir. Wase yɛhwɛ ɛnoma a wɔwɔ apuroyɛ wɔn tu kɔ atɔyɛ wɔn kɔ ka kyerɛ wɔn a wɔwɔ atɔyɛ sɛ ɛnɛ da yi yɛnyinsɛ ɔkɔmhyɛni saa ara na ɛnoma a wɔwɔ atɔyɛ so etu yɛ ba apuroyɛ ɛbɛka kyerɛ wɔn so sɛ ɛnɛ da yi yɛ dakɛse a yɛnyinsɛ ɔkɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kazalika ahlul bihar bashar ba'duhum ba'd. Haka nan kifaye da mutane da al'umma ko kuwa bayi na suke cikin ko kuwa halitta Allah da ke cikin ruwa kuma gulallabai kaman deep sea nan dukkan su kuma su yawo cikin gulbi
cikin sis teku nan suka ba juna bishara cewa cikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an doke shi yau. Allahu akbar. Wasi yanhwe enam se esuo a eye sea a edaho deep sea ema no se no yera exams na ye no wan hwe a wo be ma ya feel exams fara tafsira ana ke ku arangi musu kuje because wasi eni kwase malam so on pese be ke kamana bom naam wasi ese wo tra each one be at baby ba ko wasi ka bom se ya bom ma tafsir no enkoye mano naam entre mo sham hoye wasi wa alaikum salam wa rahmatullah fishia ene omu wonsuom wo mu nyina anase bonsuo wo mu nyina timichi dane wo mu ko ka kira wo mu afo se ene dai yagin sai koncheni Muhammad sallallahu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ando ki cikin shi daga watan da ake kiran shi kewa Rajab ando ki cikin shi watan da ake kiran shi Rajab shi aka haife shi daga Rabiul Awwal kuma atakbir Allahu akbar en yano moma yamfa ya tinemraha sa question weno wasi wa komshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya wono wa ayabo sumia ya freno ayen kramofo ya bosome Rajab Rabiul Awwal Rabiul Awwal en ye nisen ando ki cikin shi Rajab aka haife shi Rabiul Awwal na'am ye nisen wo Rabi ya fani yinsa ewa Rajab mu ena ya wono ewa Rabiul Awwal mu mashallah enti sa wukai Rajab up to Rabiul Awwal wa ubanya busum ba ko kro nai enti ya fani yinsa ewa Rajab ena ya wono ewa Rabiul Awwal mu na'am annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inda aka doki cikin shi kowane wata duka shedan an yi kira daga bisan sama cewa ku mutanen duniya ku yi farin ciki lokaci ya kai annabi zai zo ya fidda ku daga cikin bautan gumakai da duhu kafirci da kuke cikin kowane wata duka atakbir Allahu akbar manan chese wose bosumi biyara na yebo ewiasimu nipa ewo se omuma omaninye se enedai ya nyankopon ayi okomsheni bia obeyi mafiri esumu edi makochem yayi wata tara daga cikin iman shi daidai wata tara daga Rajab zuwa ga Rabiul Awwal okomsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne maame enyinsanu abosome nkono sadie yenyinsan obabia nyinsan akwadaa bia annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam baban shi ya mutu ana da cikin shi wata biyu daidai baban shi ya mutu ana da cikin shi wata biyu ko shi singa muka kara tafsiri na ta mai inda baba da ansa ba gobe shi ko nan futa eniano mesrawa monfa adwenen to hona momemfa e malama akase wose sa ensami a wokan wo wie no busa questions na yentini anyi na no a ekina nyade a obeda chese nsamo o ka kire nyina no nyade a yetie en wo kire se wo komsheni wo yede ando ki cikin shi wata biyu daidai baban shi ya rasu huwa o komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam emra o maame enyinsan no abosumi mienu pepepepe na ne papa ka baabi lokacin da baban shi ya rasu she malaiko suka ce wai ubangijinmu Allah subhanahu wata'ala bakiya nabiyuka haza yatima annabin kan ganda zaka aiko shi duniyan nan baban shi ya rasu ai ya zama maraya na'am suwa ce ga malaiko huwa ana malan kirasa wase asura bofo no mo kasa ai wo kom ai otufo twede be yankon ai ya wo kom seni na wo besuma no sese ni papa wakaba bi sese wabada na ejanka she Allah ya gaya musu kewa ana lahu waliyun wa hafizun wa nasirun ai ni ne mai jibintan lamarin shi ni ne mai taimakon shi ni ne mai ciyayewan shi ko da ba baban shi ni na aiko shi kuma ni zan kula bayan shi huwa al-takbir
Allahu akbar. Salamun ala nurul ladhi jabil huda. Huwa Salamun ala badar musamma Muhammad. sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wala yasa min qurbin wa imamudal mada. Huwa Wa isa man fi alwila wa tanzada fawzan fa inniya sabura. ba ku yi mai subhanallahi jahi muhammadi ku yi mai bukima Atakbir. Allahu akbar. Na'am. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya gaya wa mala'iku wai ni zan kiyaye shi, ni zan kula shi, ko da baban shi ya rasu idan ya so duniya ni zan duban kula da shi. Kar ku damu. Emra asrobofo busa otumfo twede am Nyankopon se. Saa wo komhyeni na wode ne ba no, ne papa aka baabi. Na ese obedane ajanka. Ewa na otumfo twede am Nyankopon ka se. Hwɛ, na monim se saa wo komhyeni no, wono me Nyankopon me na me bɛyɛ ne papa, me na me yɛ ne treneni, ɛnoɔma a ohia no wɔ wiase me nyinaa, me Nyankopon me na bɛyɛ ama no. She Allah ya bar aka bude kofofin sama dukka gaba daya lokacin da haifuwan shi ya kusa, aka bude kofofin sama dukka saboda rahama da malaiko suke neman tabarruki da zuwan shi duniya. Allah ya gaya musu kewa su nemi albarkan zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duniya saboda shi aka halike su malaiko. Allahu akbar. Na'am. Ana mana nkyerɛ sɛ wɔ sɛ ɛhɔ a wɔtumfoɔ twɛdeɛ ma Nyankopɔn obiebie heaven aporo nyinara sɛdeɛ ɛbɛyɛ a asoro abɔfoɔ a wɔwɔ mu a wɔn no ɛpɛ ɛhunu ɔkɔmhyɛni na homɔborɔ anaasɛ ne mmaeɛ a wɔtumfoɔ twɛdeɛ ma Nyankopɔn pɛ sɛ ɔba yi ɛhɔ a ne Nyankopɔn meyɛ biebie aporo heaven aporo nyinaa.